Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan shine video namu na 30 a cikin wannan series da muke yi mai suna koyi Python. Kamar yadda na faɗa, insha Allahu zan yi bayani akan Python tun daga farko har zuwa gwargwado abin da ya kamata a ce mutum ya sani a ciki. Idan ba za ku manta ba, video namu na ƙarshe mun yi bayani ne akan data structures, inda na yi bayanin me suke nufi, sannan kuma what are the types na data structures da muke da su. Muna da tuples, muna da list, muna da dictionary da sauran abubuwan da na yi bayani a cikin video namu na ƙarshe. Yau insha Allahu za mu yi bayani ne akan ɗaya daga cikin data structures da muke da su, wanda ake kira da tuples. So yau shine abin da za mu yi bayani kai insha Allahu cikin wannan video. Tuples is one of the bari rubuta shi sama kuma yadda muke gani. Bari rubuta shi sama. Okay, let's make it a heading. Okay, so let's create another place. So tuples yana ɗaya daga cikin data structures da muke da su a Python, sannan ana amfani da shi ne domin a yi saving different types of data da muke da su, ko different data types in one single variable. Kamar da na faɗa a lokacin da muka yi bayani kan data structure, na faɗa muku duka wannan data structures ana amfani da su ne domin a sauwaƙe yadda za a yi saving na data types a wuri ɗaya. So tuples yana cikin waɗanda ake wannan. Ana iya saving string a ciki, boolean a ciki, integer, duk wani data type da muke da shi muna iya saving nasu a cikin tuples kwara ɗaya. Abu na farko kenan. Abu na biyu, tuple duk data da aka yi saving a cikin shi ba a editing wannan data din. Duk abin da aka sa ciki ba a editing nashi, amma ana iya ƙari a yi concatenating na wani tuple ya shiga cikin wannan tuple, amma shi tuple in asali ba a mai ƙarin data a ciki. So idan an sa data, it will be there and it will remain there. This is one of the wannan common abun da ya bambanta tuple da list. While maybe da ku jana, tuple is immutable and list is mutable. So tuple is immutable, ba editing na tuple. Idan aka create list na shi zai tsaya a yadda yake. So wannan shine. Sannan kuma ana saving na data na tuple, ana amfani da round bracket ko parenthesis ko bracket, abinda muka saba ji wanda muke ce ma bracket. So ana saving na data in a bracket. So shine abinda ake yin wannan. So let's mu bada misali mu ga ya tuple yake aiki da kuma duka abubuwan da ake yi da tuple. Let's start and see. So first of all, I'm going to save this is my tuple. Let me just save it in X. I'll just call it X is equals to, I'll just open it since we say we are saving it in bracket. So maybe I will save Ahmad, then I will put comma, then I will say 2019, I'll put comma. For example, I'm just going to keep writing a lot of things. Zan ta sa abubuwa, so zan say 20,000 comma, maybe I'll write Zamfara comma, and also I'll write, let's say, Nigeria comma, and I'll write 18 for example. So I'm going to execute this. Wannan shi ake kira tuple. Yanzu mun yi creating wannan data in gaba ɗaya, mun creating nata in one okay, let me write 18.5 so that we will have a boolean. Okay, let me write 18.5. So mun sa different data types in anan mun save na. So idan na ce print x, zai man printing gaba ɗaya tuple na, zai man printing nashi a haka. This is my data, abunda na yi saving a ciki ne. So wannan shine. So a haka kenan mun saving Ahmad, mun saving 2019, mun saving 20,000 Zamfara Nigeria.
single variable da muka kira x. Kamar na faɗa muku video namu na data structure, kamar misali ina so in register a Facebook, that's tambayin full name, surname, first name, other name, age, maybe state of origin, all this sai I save now so under maybe user 10. So duka abunda na tura musu za su save na shi under single variable da za su kira user, maybe user 1000 or user whatever they want, duka data in ka tana ciki. So shine amfanin wannan. So now mun saving wannan data in gaba ɗaya, wannan data in yanzu mun saving nata under x kawai. Duk abin da muke so mu yi za mu iya yi da wannan xn. So abu na gaba a cikin wannan tuple in, so let me just do something again. Muna iya accessing duka wannan data in one by one, duk abin da muke so mu yi accessing muna iya accessing nashi. For example ina iya cewa x, for example ina son in yi accessing maybe index number 2 or number 3 or number 4, but let me explain this index gare ku yanzu. Wannan data da muke da shi yanzu da ya muna printing Ahmad 2019, by default index in wannan data in Python yana farawa ne da 0. So wannan shine 0, wannan shine 2019 is 2 1, this is 2 3 4 5, wannan shine. So this index gaba ɗaya muna da 1, muna da 0 1 2 3 4 5, haka muke da shi yana farawa da 0. So let's say for example ina so in accessing index number 2. So idan na ce x, then sai amfani da wannan square bracket sai in ce number 2. So now if I print zai bani 20,000. This is it. Kun gani 0 1 2, 20,000 is the what, is the index number 2. So this is how it works, and this is how you can access anything that you want. So maybe I want to print 3, so it will give me Zamfara. Maybe I want to access 0, then it will give me Ahmad. So haka ake accessing na data in da suke cikin tuple na mutun. So another thing is muna iya gane yawan abun da muke da shi a cikin tuple namu da muka yi saving. Maybe data inda muke ciki guda nawa ce, data da muka yi saving a ciki guda nawa ce. So wannan muna amfani da len function in order for us to do that. So how are you going to do it is just for us to say len, then we just open bracket and we write the x, you know already the name of the tuple. Now when we enter, it will just tell us it's 6. So we have 1 2 3 4 5 6, that's we save 6 items in it. So we can do that in order for us to know the length of what we have in it. So another thing that I said, we cannot edit or add anything to our tuple because there is function that has to do with appending. Muna esa wani abu a cikin amma tuple ba a mai wannan. So to do that, say then we concatenating. Maybe we creating one tuple, say we adding nashi cikin wani tuple daban. So muna a wannan. Misali muna a cewa maybe y is equals to maybe Muhammad, Zaid, for example, like this. So let me execute it. So I'm going to see x plus y. Now it just put everything together. Say I'm gonna print nashi kamar da kuke gani. So kun ga ya muna adding Muhammad da Zaid da muka yi adding a y, ya muna adding nasu a haka. But if we use the append function to do that, it will not work. Ba a mai wannan, amma ana iya concatenating na different tuples that we created. Muna concatenating nasu wuri daya. Abu na gaba da muke yi da tuple, akwai abun da ake kira unpacking. Muna yi assigning data inda muke da ita a cikin tuple. Muna yi assigning na wannan data ga different variables da muke so. For example, yanzu wannan data da nake da ita guda 6 a wannan x in, for example, ina iya, let me just delete this because I don't want it, I'm going to use that. Ina iya assigning 1 2 3, or let's say 0 1, or maybe A B C D on all these 6. So I can say for example A, B, C, D, E, A B C D E
f. So I'll just say this is equals to, so I will say it's equals to x. So now if I want, for example, I say print b, it will print 2019 for me. Why? Because as I assign a, b, c, d, e, a will be for what? Ahmad. B will be for 2019. C will be for 20,000. E will be for D will be for Zamfara. E will be for for Nigeria, and the F will be for 16. So this is what is called unpacking tuple. Ana amfani da shi ne domin assigning other variables to data in da suke cikin tuples da aka yi saving. So this is something that you can learn it or you can practice it. Ana kira ne unpacking ake ce mai. So now da na ce print B, yanzu 2019 ina ya zama B, because I assign this particular B, I assign it to what? This particular 2019. Take note, wannan assignment inda zaka bada na wannan dole ya kasance yayi daidai da data inda take ciki. So you need to know the length of the data, then you create this assignment based on the length of your data. So that's how it works. So now if I say, okay, I want to print F will be 18.6 because that's what number 6 is in my data. So please take note on this. That's what abunda unpacking yake nufi a cikin tuple. So another thing da muke iya yi da tuple shine muna iya counting na abunan me muke ce muna iya mu yi counting na data mu, muna iya counting, muna iya amfani da function na count a cikin tuple. For example, let me just say it. So I'm just going to say, for example, x. Okay, let me remove this. I'm just going to say x dot count, for example, sorry, let me see, this counting, what will it will do for us is it will help us to count how many times a particular data is in the tuple. For example, I want to count Ahmad, how many times Ahmad is in the data x, that is in the tuple x. So I will use count to do that. So I'm just going to say, for example, Ahmad. So to tell us Ahmad is only one within the data. So let me do something. Let me add another Ahmad now. Let me add another Ahmad. So let me come here again and add another Ahmad, comma. So let me execute it. So now if I count Ahmad, is going to give us 3 because we have 3 Ahmads in this tuple that we have. So this is what this function na count ake a tuple. So muna counting. So now a particular data appear within the tuple that muka created. So this is what count did. And another thing, muna amfani da function na index on it. Also we can remove this count. Muna aiki the index, so I can say x dot index. Abunda index yake shi kuma yana muna returning position na particular data. Yana muna returning nashi. Na fada muku yana fara index in number counting, yana farawa da 0 and above. So if I say, for example, I want to count Ahmad index, I want to know the index of the name Ahmad. If I press it, it will give me 0. So now if I print the Ahmad, for example, I say print x 0, it will print Ahmad for us because I know chewa index na Ahmad is 0. So now I print Ahmad this. So if you look at it now, it will only give us the only Ahmad that we have. The only Ahmad that we have, that what it will give it to us. That what it will give to us. Please take note on that. It will give me the only the post Ahmad that we have. That what it will give it to us. So now if I want to know the index of maybe 2019, it will give us, okay, sorry, 2019 cannot be inside double quotes, so it just be like this. So the index of 2019 is 1. So now if I want to print 1, definitely to give us 2019. So for this indexing, we can also use minus. Maybe we want to start from the end. So now if we want to start from the end, it will just do it for us. So as from the end, we need to start from 1. Minus 1 is this. That is the one that is last. So we are not going to put minus 0. So we are starting from minus 1. It will give us that Ahmad. This is the last Ahmad that it will give it to us. Maybe Muna Esa, maybe minus 2. Zebamu 18.6. You see, 18.6 is minus 2. Ina Esa minus 3. So I'm just assessing. Ina assessing now. So backwards.
nake assessing nasu, so zai ba mu wannan. So all these su ne abubuwan da muke iya yi da tuple da sauransu. So please take note, za ku iya ku ta practicing na waɗannan abubuwan da muka yi daga farko zuwa ƙarshe, zai taimaka sosai mutum ya sanya da tuple yake aiki, ya sanya da zai yi abubuwa da shi. So na nuna muku yadda ake concatenating nashi tuple da tuple, mun san yadda za mu san len, mu gano, mun san yadda za mu yi counting, mun san yadda za mu yi indexing, mun san yadda za mu yi accessing na data da suke cikin tuple da sauransu. So this is exactly where we are going to stop a wannan karatu namu ko wannan topic na tuple. Insha Allah sai video namu na gaba za mu ci gaba, da fatan Allah ka samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.